This attack conference will now be recorded. this website through this SQL injection technique. And SQL injection technique ద్వారా some queries యూజ్ చేసి కొన్న డేటా మొత్తం కూడా తను గెట్ చేసుకోగలుగుతాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ గిఫ్ట్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ద టోటల్ కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ నుంచి మనకు గెట్ చేసుకుంటాడండి. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ దిస్ SQL injection technique. That is in the sense from this website, right? And also he can select some queries also, just like the SQL queries. That is select a star from in the sense here a star or this kind of information will detect all the information. Suppose he can write this kind of query, just like he can write this query, select star from products where category is equal to category is equal to gifts. Category is equal to gifts. Category is equal to gifts. In this manner, he can write a query. And he can perform some operations. No problem అన్నది ఫ్లిప్కార్ట్ అని కంపల్సరీగా అలా స్కిప్ చేసి రాశాను. flipkart.com అని డైరెక్ట్ గా కూడా నేమ్ ఇవ్వలేదు. జస్ట్ అంటే నేను నేమ్ అలా ఇచ్చాను. నో ప్రాబ్లం, అలా ఇవ్వాలని ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అంటే స్పెల్లింగ్ నాకు తెలియదు కాదు. And also I can perform some operations just like this one and released is equal to 1 or 0. This manner I will write. Right here, the meaning in the sense this query here, the star indicates the all details. The star indicates all the details. And next, here's from products in the sense the products table. From the products tables, the star in the sense all the details. Then after that, from the product detail, from the product table, after that where the category is gifts, and then the category is gifts. Category is gift. Okay, and then you can use the one condition, that is in a sense released one. ఈ released one in the sense ఏంటంటే the hidden products ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రొడక్ట్స్ లో, ఈ టేబుల్లో, ప్రొడక్ట్స్ అనే టేబుల్లో ద టోటల్ రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఇలానే రిలీజ్డ్ వన్ అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఐ కెన్ సీ దట్ ద ప్రొడక్ట్స్ రిజల్ట్స్. Right, in this manner in the retrieving data, the attacker can attack the whole system. The whole system in the sense the secured the targeted machine, whatever he chooses the targeted system he can attack based on this SQL attack. That is in the sense SQL injection. Correct? Understood what I'm saying? Understood or not? Okay, and then the subverting application logic లో ఏం జరుగుతుందంటే just the attacker can create some the default some usernames and passwords he may create. కొన్ని యూజర్స్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసి ఏంటంటే అక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు జస్ట్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ కమాండ్స్. ఓకే,
అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ద అటాకర్ కెన్ అటాక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అండి మనకి ఈ సేమ్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ సమ్ వెబ్సైట్ లోకి ఈ కెన్ జస్ట్ లాగ్డ్ ఇన్ సబ్వర్టింగ్ application logic. Here also we can perform using the logics only. లాజిక్ ఏవైతే ఉంటాయండి మన కమాండ్స్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఆ ఎస్క్యూఎల్ ద్వారానే మనం లాగిన్ అవుతూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఆ రిట్రీవింగ్ డేటా ఫ్రమ్ అదర్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇవైతే మనకి సెలెక్ట్ చేసుకున్న టార్గెట్ లో ఆ డేటాబేస్ లో సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ యూజర్ నేమ్స్ కానివ్వండి లేదా ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ మొబైల్ ఫోన్స్, దిస్ ఆర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ different types of tables are there in the database. సో ఆ డేటాబేస్ నుంచి మనకి ఆ పర్టికులర్ గా డేటాబేస్ నుంచి మనం టేబుల్స్ మనం గెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఈ మెథడ్ లో మనకి ఏంటంటే సమ్ యూనియన్ అటాక్ అనేది ఉంటుందండి. యూనియన్ అటాక్ అనేది ఒకటి ఉంది. జస్ట్ ఏంటంటే యూనియన్ అటాక్ ఇన్ ద సెన్స్ యూనియన్ అటాక్ విల్ యూనియన్స్ ద కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి జస్ట్ లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ అండి. ఈ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ అనేది కూడా మీరు ఫెమిలియర్ గా ఉండాలండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ అనేది కూడా మీరు ఫెమిలియర్ గా ఉన్నప్పుడే యూ కెన్ యాక్సెస్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కమాండ్స్. మీకు MySQL కమాండ్స్ అనేవి ఫెమిలియర్ గా ఉంటాయండి. MySQL లో కొద్దిగా జస్ట్ లైక్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ ఆర్ దేర్. ఈ అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ జస్ట్ యూనియన్ కానివ్వండి, అండ్ కానివ్వండి, ఇలాంటి కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీరు కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ అండి. హియర్ నేను ఇక్కడ కమాండ్ రాశాను, జస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్స్ వేర్ కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గిఫ్ట్స్ రిలీజ్డ్ వన్, ఇలాంటి కమాండ్స్ రాశానండి. ఇలాంటి కమాండ్స్ రాసేసినప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఐ కెన్ స్టార్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ అలాగే టేబుల్స్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఎలాబరేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే మన కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గిఫ్ట్స్, నెక్స్ట్ అలాగే అండ్ రిలీజ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, టోటల్ గా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్. ఈ ప్రాసెస్ స్మాల్ గా ఏంటంటే జస్ట్ నేను కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను అంతే. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఏవైతే సమ్ అటాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ కొన్ని ఉన్నాయో అలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ లో యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్ అండ్ బై యూజింగ్ ద ఎస్క్యూఎల్ MySQL. Right, from here I can extend this query also, just like products where category is equal to gifts, and next then from here also I can say, I can add some more comments, just like union select kanundi, next add select. In this manner I can select different kinds of MySQL comments. దీనికోసం ఏంటంటే just మీరు you can go through the MySQL comments also. Official MySQL documentation వెళ్ళినప్పుడు ఈ MySQL కమాండ్స్ అన్ని కూడా యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ అండి. mysql.org. mysql.org లో యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ అండి. ద అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. Yeah, you can find out the కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన కమాండ్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి ఏంటి, టోటల్ కమాండ్స్ అన్ని కూడా యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ అండి ఇన్ ద MySQL అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ నియర్ రిఫర్ ద MySQL అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. సో కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే అండి సమ్ వెబ్సైట్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఇస్తారండి కమాండ్స్. బట్ ఏంటంటే యూ కెన్ Hello, యా చెప్పండి. sir. Are you able to hear me, sir? యా Hmm. Okay, sir. Actually, I am late. ఓకే, Okay. Can I know what is going on now? జస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండి. ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ ఏంటంటే త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా మనం ఏదైతే టార్గెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ టార్గెట్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తామండి. జస్ట్ మనం చేసిన కోడ్ కానీ
లేదా కమాండ్స్ కానీ జస్ట్ ఏంటంటే పెనట్రేట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా? ఓకే సార్. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఆ కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఎలా తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ కమాండ్స్ గురించి బ్రీఫ్ గా మీకు తెలుసుకోవడం కోసం ఈ MySQL లో ఈ కమాండ్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంటాయని నేను చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఏం వెళ్ళలేదండి ఇంకా. రైట్, you can found the commands in the MySQL. MySQL commands కొద్దిగా ఫెమిలియర్ గా ఉన్నప్పుడు you can found a lot of information regarding these SQL commands, right? Now we can see the hands-on session. Hands-on session లో just SQL ఇంజెక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దామండి. ఓకే, all of you please open your Kali Linux and Metasploitable plus Kali Linux ఓపెన్ చేయండి. Please open the Kali Linux and the Metasploitable. I think all of you installed this lab installation process. Lab installation process అందరూ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా? Yes, sir. Kali Ready, Linux sir. and okay. Here for the Kali Linux, the username and password are both are same, Kali, and as well as here itself also both are Kali. Okay, and for Metasploitable, the login is MSF admin. MSF admin. Okay, all of you open. Yes, sir. Ready. Okay, now please open the web browser. Please open the web browser. If you are right click in the on the Kali Linux, we will found it in the applications. Applications లో మీకు వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది చూడండి. వెబ్ బ్రౌజర్
Please open the web browser. Okay, the metasploitable IP address, the public IP address is, or this is my metasploitable IP address, 10.0.2.5. This is my target, right? And I have to inject the SQL techniques for this metasploitable. ఈ metasploitable కి ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు జస్ట్ ఏవైతే టెక్నిక్ ఉందో ఆ SQL ఇంజెక్షన్ టెక్నిక్, అది ఈ టార్గెట్ కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్. Okay, so I have to browse this IP address in the web browser, in the Kali Linux web browser. Open new tab and just please browse it 10.0.2.5. 10.0.2.5. This is my IP address అండి, నా మెటాస్ప్లాయిటబుల్ IP అడ్రస్ ఇది. మీ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ కి ఏదైతే IP అడ్రస్ ఉందో మీరు IP అడ్రస్ ఇచ్చి బ్రౌజ్ చేయండి. ఆ బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఆ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ గురించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ వస్తుందండి. దట్ ఈస్ PHP అడ్మిన్ పేజ్. ఏంటంటే అండి, మెయిన్ గా మై మెటాస్ప్లాయిటబుల్ మనకి ఏంటంటే, ఈ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ టార్గెట్ లో PHP విత్ MySQL, ఈ MySQL వర్షన్స్ తో ఉందండి. ఓకే, ఓపెన్ అయిందండి పేజ్, మెటాస్ప్లాయిటబుల్ పేజ్ విత్ యువర్ IP అడ్రస్. ఈ 10.0.2. ఈ 10.0.2.5 వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి అండి. వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ మీ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ IP అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో, మీ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుందండి. జస్ట్ యూ కెన్ if config అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు if config అనే కమాండ్ ఇస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ the IP address here. Wait 1 second. అటెల్రా మార్చి మగ తెలిపి ఓకే, ఇక్కడ మీరు మీ IP అడ్రస్ అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి, మీ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ IP అడ్రస్. ఈ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ IP అడ్రస్ ని ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి వెబ్ బ్రౌజర్ లో మీరు బ్రౌజ్ చేయండి. యూ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద వెబ్ ఆఫ్ ద మెటాస్ప్లాయిటబుల్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. Okay, that is the thing, metasploitable. ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు అండి ఇలా మీకు ఓపెన్ అవుతుందండి ఆ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ 2. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాగిన్ విత్ యాజ్ MSF admin టు గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకండి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ట్వికీ, PHP అడ్మిన్, అలాగే DVWA, నెక్స్ట్ వెబ్ DAV. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి DVWA అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది. DVWA, ఈ DVWA ఏంటంటే అండి జస్ట్ డ్యామ్ వల్నరబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్. డ్యామ్ వల్నరబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అండి DVWA అండి.
డిబిడబ్ల్యూ డ్యామ్ వల్నరబుల్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ఏంటంటే అండి మన టోటల్ గా ఏవైతే మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సమ్ క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ మనం లీగల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కోసం మెటాస్ప్లాయిడబుల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసిందండి డిబిడబ్ల్యూ డ్యామ్ వల్నరబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డిబిడబ్ల్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ద డిబిడబ్ల్యూ. డివిడబ్ల్యూ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అండి ఇట్ విల్ ఆస్కింగ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ డివిడబ్ల్యూ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అండి జస్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ డ్యామ్ డివిడబ్ల్యూఏ, ఈ డివిడబ్ల్యూ ఉన్న టోటల్ డేటా మొత్తం కూడా ఇన్ ద సెన్స్ ఈ డివిడబ్ల్యూని యూజ్ చేసుకుని డివిడబ్ల్యూలో సమ్ డేటా బేసెస్ ఉంటే డేటా బేసెస్ కానివ్వండి, లేదా టేబుల్స్ ఉంటే టేబుల్స్ కానివ్వండి, వాటిలో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా ఈ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్ట్ చేసి, అంటే పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ టైప్ లో మోడ్ చేసి జస్ట్ ఆ యూజర్ నేమ్స్ కానివ్వండి, పాస్వర్డ్స్ కానివ్వండి, ఆ డేటాబేస్ ఉన్న టేబుల్స్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం గెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, రైట్, అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆల్ ఆఫ్ యూ get this login page. Sir. All of you get this login page or any doubts? వచ్చిందండి. No doubt, sir. Repeat, sir. Okay, right. జస్ట్ ఏమైందండి ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చారండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి. ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఏంటంటే ట్వికీ దిస్ నెక్స్ట్ పిహెచ్పి అడ్మిన్, నెక్స్ట్ అలాగే డివిడబ్ల్యూఏ, వెబ్ డిఏవి అని చెప్పేసి ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు కనిపిస్తాయండి. ఇలా ఆప్షన్స్ కనిపించినప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ డివిడబ్ల్యూ అండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డివిడబ్ల్యూఏ. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటండి మనకి ఇట్ విల్ ఆస్కింగ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సార్ అక్కడ యూఆర్ఎల్ బాక్స్ లో లాక్ క్రాస్ వచ్చిందంటే ఇన్సెక్యూర్ సార్ ఇది? ఇన్సెక్యూర్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళు మెటాస్ప్లాయిడబుల్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది మళ్ళీ ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను ఒకసారి. ఓకే సార్. మొబైల్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వకూడదండి, అది లీగల్ కాదు. మొబైల్ ఐపీ అడ్రస్ ఇలా ఇవ్వడం అనేది లీగల్ కాదు. వీ కెన్ ఫేస్ సమ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్కింగ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండి. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏంటండి? వాట్ ఆర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్? వాట్ ఆర్ ద యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్? ఎంఎస్ఎఫ్ అడ్మిన్ సార్. రాంగ్. DVWS సార్. రాంగ్. ఎవరైనా సరే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. ఎవరైనా సరే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. మనకి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి, మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ సార్. పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ 1 2 3 4 కాదు సార్, రాంగ్. స్టిల్ పాస్వర్డ్ ఇస్ పాస్వర్డ్. మీరు ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు డిఫాల్ట్ గా మనం ఏవి కూడా ఇక్కడ మనం ఇంజెక్ట్ చేయలేదండి. ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యామో ద డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళే హింట్ ఇచ్చేసారండి మనకి ఇక్కడ డివిడబ్ల్యూలో. రైట్, అంటే డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే జస్ట్ ఒక అడ్మిన్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి రెండు కూడా అండి. వీ క్యాన్ చేంజ్ ఇట్ ఆల్సో అండి. ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం సమ్ చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. సో ద యూజర్ నేమ్ ఈజ్ అడ్మిన్, and the password is a password. Then click on enter. Enter మీద క్లిక్ చేయండి. ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అందరికి డివిడబ్ల్యూ పేజ్ ఓపెన్ అయిందండి. డివిడబ్ల్యూ పేజ్ ఓపెన్ అయిందా? ఓపెన్ అయిందండి.
So in the left side, you can find out the different types of options and just like uh, the penetration testing tools, just SQL injection blind, the cross-site scripting, and also the file inclusion. Okay, these all are different kinds of tools are also you will find, right? In this, we have to select the SQL injection from these options. ఏంటంటే మనకి SQL ఇంజెక్షన్ ఏదైతే ఉందో SQL ఇంజెక్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం SQL ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాన్యువల్ గా చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు SQL ఇంజెక్షన్ మనం మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం SQL ఇంజెక్షన్ మనం. ఓకేనా? మాన్యువల్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే టోటల్ గా DBWలోకి లాగిన్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ అలాగే DBWని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఫస్ట్ ఎలా చేయాలో మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. బట్ ఏంటంటే టెర్మినల్ యూజ్ చేసి ఏంటంటే మనం ఆటోమేట్ కూడా చేస్తామండి. ఆటోమేటెడ్ గా దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ వెబ్సైట్ కానివ్వండి లేదా వెబ్సైట్ URL కానీ తీసుకుని మనం డైరెక్ట్ గా మనకి ఏంటంటేనండి SQL మ్యాప్ అనే ఒక టూల్ ఉందండి. SQL మ్యాప్ అనే ఒక టూల్ ఉంది మనకి. SQL మ్యాప్ అనే ఒక టూల్ ఉందండి. ఈ SQL మ్యాప్ అనే టూల్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే మనం ఆటోమేట్ చేస్తామండి. టోటల్ గా ఏదైతే మనం ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం SQL ఇంజెక్షన్ ఇప్పుడు మనం ఎట్లయితే మాన్యువల్ గా చేస్తున్నామో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా అండి మనం కమాండ్స్ ద్వారా ఓన్లీ కమాండ్స్ ద్వారా మాత్రమే మనం రన్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జస్ట్ ఏంటంటే మనం ఆ మాన్యువల్ గా ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ SQL ఇంజెక్షన్. క్లిక్ ఆన్ ది SQL ఇంజెక్షన్ అండి. SQL ఇంజెక్షన్ మీద వచ్చేయండి. యూజర్ ఐడి అని చెప్పేసి మనకు ఒకటి వస్తుందండి. ఇలా వచ్చిందండి ఇక్కడ మీకు. ఎప్పుడైతే మీరు SQL ఇంజెక్షన్ మీద క్లిక్ చేశారో అప్పుడు మాన్యువల్ గా మీకు యూజర్ ఐడి అని చెప్పేసి ఇలా ఒకటి ఇంటర్ఫేస్ వస్తుందండి. వచ్చిందండి. ఓకే, ఈ యూజర్ ఐడిలో అండి జస్ట్ ఏంటంటే మనకున్న ఆ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాకింగ్. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అండి జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఒక డేటాబేస్ ఉందండి. డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్ లో ఏంటంటే సమ్ యూజర్స్ అనేవి ఉన్నాయండి. అంటే యూజర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే జస్ట్ ఏమన్నా నెంబర్స్ కానివ్వండి లేదా మనం ఏమైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్ త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా ఇక్కడ ఇస్తున్నాం త్రూ మాన్యువల్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వీ కెన్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్ అండి. యూ కెన్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్ ఇన్ దిస్ SQL ఇంజెక్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను జస్ట్ 1 అని ఇచ్చాను చూడండి. 1 అని ఇచ్చినప్పుడు ID1 నెక్స్ట్ అలాగే అడ్మిన్ అని చెప్పేసి నాకు ఒక యూజర్ నేమ్ ఒకటి వచ్చిందండి. అడ్మిన్, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ నేమ్ ఫర్ ద అడ్మిన్. నెక్స్ట్ అలాగే దీనికి ఒక పాస్వర్డ్ ఉంటుందండి. అంటే యూజర్ ప్లస్ ఏంటంటే ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అడ్మిన్ కి పాస్వర్డ్ ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సమ్ 2 ఇవ్వండి. సమ్ 2 ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ యూజర్ ఇన్ ద డేటాబేస్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ యూజర్. సపోజ్ 3 ఇవ్వండి. 3 వచ్చేసరికి హ్యాక్ మీ అండి. నెక్స్ట్ సమ్ 4, నెక్స్ట్ సమ్ 5. అంటే మనం ఏంటంటే అండి ఇక్కడ జస్ట్ అంటే సమ్ కమాండింగ్ ద్వారా త్రూ సమ్ కమాండ్స్ ద్వారా మన డేటా అనేది ఇంజెక్ట్ చేసి జస్ట్ అంటే వి గెట్ సమ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే
సపోజ్ 6 ఇస్తున్నాను. 6 వచ్చినప్పుడు నాకు ఏది కూడా అవుట్పుట్ రాలేదండి. 6 ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏది కూడా రాలేదు. లేదా అంటే ఎర్రర్ కూడా రాలేదు. నెక్స్ట్ అలాగే అవుట్పుట్ కూడా ఏది రాలేదు. ఎర్రర్ రాలేదు అంటే సపోజ్ 7 ఇచ్చాను అనుకోండి. 7 ఇచ్చాను. 7 ఇచ్చినప్పుడు కూడా నాకు ఏది కూడా అవుట్పుట్ రాలేదు. అంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక 5 యూజర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. దేర్ ఎగ్జిట్స్ ఓన్లీ 5 యూజర్స్. అంటే ఒక 5 యూజర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. 5 యూజర్స్ కూడా సమ్ యూజర్ నేమ్స్ ప్లస్ పాస్వర్డ్స్. అంటే డేటాబేస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డేటాబేస్ ఉంది. ఇన్సైడ్ దట్ డేటాబేస్ ఒక టేబుల్ ఉందండి. ఆ టేబుల్లో కొన్ని యూజర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. యూజర్స్ ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్ గా యూజర్స్ కూడా కొన్ని పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి కదండి, రైట్? సో లైక్ దిస్ ఏంటంటే ఓన్లీ 5 యూజర్స్ మాత్రమే ఉంది. బట్ ఏంటంటే నేను నెక్స్ట్ ఏదైతే కమాండ్ ఇచ్చానో కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఎటువంటి అవుట్పుట్ కూడా రాలేదండి. ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్. ప్లీజ్ వెయిట్ 1 సెకండ్. విల్ చార్జ్ మై PC. Wait 1 second. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఏంటంటే నేను డేటా అనేది త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా కొన్ని కమాండ్స్ ఇచ్చి డేటాని గెట్ చేసుకుంటున్నానండి. కొన్ని కమాండ్స్ ఇచ్చి డేటా ఏదైతే ఉందో డేటా నేను గెట్ చేసుకుంటున్నాను త్రూ మాన్యువల్ గా. ఎప్పుడైతే నేను సమ్ అదర్ డేటా ఏదైతే నాకు దగ్గర అంటే అక్కడ లేని డేటా, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ యూజర్ ఇన్పుట్ ఏదైతే బియాండ్ ద రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇచ్చానో అది ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏంటంటే అండి ఇట్ షోస్ నథింగ్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనీ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ అలాగే సపోజ్ ఇది వల్నరబుల్ కాదని చెప్పేసి నేను చెక్ చేసుకోవడం కోసం జస్ట్ ఒక సింగిల్ కోట్ ఇస్తున్నాను చూడండి. సింగిల్ కోట్ ఇచ్చి జస్ట్ సబ్మిట్ చేసానండి. సింగిల్ కోట్ కమాండ్ అనేది మనం ఎందుకు ఇస్తామంటే అండి జస్ట్ ఏంటంటే వెదర్ దట్ షుడ్ బి వల్నరబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఇన్పుట్ బాక్స్ అనేది జస్ట్ మనం సింగిల్ కోట్ అనేది ఇస్తామండి. MySQL లో జస్ట్ ఏంటంటే ఆ సింగిల్ కోట్ అనేది మనం ఇస్తాం టు చెక్ ద వల్నరబుల్ ఆర్ నాట్. To check the vulnerable or not, we can give this the single quote అనేది ఇస్తామండి మనం. ఓకే, అర్థమవుతుందండి చెప్పేది? Yes. అర్థమవుతుందండి సార్? నో. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే ఆ సెక్యూరిటీ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ అనేది హైగా ఉంది. సో దట్స్ వై అది వల్నరబుల్ కాదని చెప్పేసి మనం చెక్ చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా రావట్లేదు. వెదర్ షుడ్ బి MySQL ఎర్రర్ కానివ్వండి, జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డేటా టేబుల్ మొత్తం కూడా మనకి SQL లో ఉంటుందండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ SQL ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది వల్నరబుల్ కాదని చెప్పేసి కూడా మనకి ఎటువంటి రిజల్ట్స్ రావట్లేదు. దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ SQL ఎర్రర్ అనేది కూడా ఏది కూడా రావట్లేదు మనకి. సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూడండి జస్ట్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ DVWA సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఉంటుందండి. యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ హియర్, ద DVWA సెక్యూరిటీ లెవెల్. ద DVWA సెక్యూరిటీ లెవెల్ జస్ట్ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ని కొద్దిగా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుందండి డ్యామ్ వల్నరబిలిటీ సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి. ఓకే, క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు చూడండి ద సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఈస్ కరెంట్లీ హై. ద DVWA సెక్యూరిటీ కరెంట్లీ హైలో ఉందండి.
జస్ట్ ప్లీజ్ సెట్ ఇట్ టు లోకి సెట్ చేయండి, లోకి సెట్ చేయండి, లోకి సెట్ చేయండి. దెన్ సబ్మిట్, లోకి సెట్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. సెక్యూరిటీ లెవెల్ సెట్ ద DVWA security to లోకి సెట్ చేయండి DVW security. Next again, go to the SQL injection. 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 Then now check whether it is vulnerable or not by giving this command, by giving the single quote. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్ లోకి సెట్ చేశారో, you have an error in your SQL syntax. SQL syntax లో మీకు ఒక ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుందండి. అంటే మనకి సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ హైలో ఉన్నప్పుడు కాన్ షోస్ ఎనీథింగ్. మీరు కమాండ్ ఇచ్చినా కానీ మీకు ఏది డేటా అనేది మీకు ఏది కూడా రాలేదండి. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ వి కాల్డ్ ఇట్ ఎస్ ద కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ ద డేటా అండ్ కమాండ్స్. సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఎప్పుడైతే హైలో ఉందో, సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఎప్పుడైతే మీకు హైలో ఉందో, యూ కాంట్ గెట్ ఎనీ రిజల్ట్స్ when we are giving to check whether it should be vulnerable or not. అంటే మనం వల్నరబుల్ కాదని చెక్ చేసేటప్పుడు అండి, జస్ట్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ లెవెల్ హైలో ఉన్నప్పుడు యూ కాంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్ అండి. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్ అనేది తగ్గిందో, సెక్యూరిటీ లెవెల్ అనేది ఎప్పుడైతే లోగా ఉంటుందో, దెన్ we can find, that is in the sense the site should be vulnerable or not. అంటే మనకి ఈ కమాండ్స్ ద్వారా, త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే మెయిన్ గా ఆ డేటాకి ప్లస్ ఈ కమాండ్స్ ద్వారా మనకి కమాండ్స్ ఏవైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో, ఈ కమాండ్స్ మధ్య దట్ ఈస్ దెర్ విల్ బి కన్ఫ్యూజన్ అండి. అంటే ద కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ ద డేటా అండ్ కమాండ్స్ ఇన్ దిస్ SQL ఇంజెక్షన్. ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి అవైలబుల్ అండి, దట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజన్ డిప్యూటీ ప్రాబ్లం. వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ కాన్సెప్ట్ అండి. దట్ ఈస్ జస్ట్ ఏంటంటే నేమ్ వచ్చింది కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ డిప్యూటీ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒకటి మనకి సమ్ అదర్ ఇష్యూ ఎరేజ్ అవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ డిప్యూటీ ప్రాబ్లం. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్ లో ఉంటుందో, ఆ లోలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ గెట్ ఎర్రర్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఇంజెక్ట్ యువర్ కోడ్ ఇంటూ దిస్ డేటాబేస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదైతే మన దగ్గర కోడ్ ఉందో, సమ్ SQL కోడ్, ఆ SQL కోడ్ ఈ కమాండ్స్ ద్వారా, త్రూ దిస్ కమాండ్స్, అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కమాండ్స్ అంటామండి. ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఇస్తామో ఆ కమాండ్, ఇక్కడ మనం కమాండ్ అంటామండి. ఇక్కడ వచ్చే మన కమాండ్స్, త్రూ దిస్ కమాండ్స్ ద్వారా మనం డేటా అనేది మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, అర్థమైందని చెప్పింది. అంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనకి, ఎప్పుడైతే ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్ లో ఉంటుందో, ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుందండి. ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్ నార్మల్ గా ఏదైనా వెబ్సైట్ కానివ్వండి, లేదా అప్లికేషన్ కానివ్వండి, ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆ సెక్యూరిటీ లెవెల్ అనేది, వెదర్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఎనీ, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ you are missing some protocols, or you are missing some programmatical errors, or should be missing some any kind of the server configurations. ఈ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానివ్వండి, ప్రోటోకాల్స్ కానివ్వండి, అలాంటివన్నీ కూడా మీరు మిస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సెక్యూరిటీ లెవెల్ అనేది లోలో ఉంటుంది. లోలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈజీగా మన కోడ్ ఏదైతే ఉందో, జస్ట్ లైక్ ఈ SQL ఇంజెక్షన్ కానివ్వండి, లేదా క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ కానివ్వండి, CSRF కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఈజీగా మన దగ్గర ఉన్నదన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చండి. బట్ ఈ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఏవైతే హైలో ఉంటాయో, ఈ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ హైలో ఉన్నప్పుడు మనం SQL ఇంజెక్షన్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ కానివ్వండి, ఇదేది కూడా మనం ఇంజెక్ట్ చేయలేమండి. అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? No అర్థమైంది problem, sir. లేదా? Go ahead.
Go ahead. Okay, now we are giving some conditions. కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చి జస్ట్ మనం చెక్ చేద్దామండి. Suppose సింగిల్ కాలన్ or 1 is equal to 1. 1 is equal to 1. ఇక్కడ 1 is equal to 1 ఇక్కడ వరకు మన కమాండ్ అండి. సింగిల్ కాలన్ ఆర్ 1 is equal to 1. సింగిల్ కాలన్ or 1 is equal to 1. Up to this is the command. This is the command. Next దీని తర్వాత ఏంటంటే జస్ట్ హ్యాష్ కానీ హ్యాష్ ఇస్తే ఏంటంటే అండి జస్ట్ ద కామెంటింగ్ పార్ట్ అండ్ అలాగే మన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా అయితే మనకి రిట్రీవ్ అవుతుందండి. సో యూజ్ దిస్ కమాండ్. ఈ కమాండ్ చూడండి ఒకసారి. హ్యాష్ సబ్మిట్. 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 The usernames your god, that is in the sense admin ఒకటి god and proud ఒకటి, that is the second one. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి hack me ఒకటి, Pablo Picasso, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బాబ్ స్మిత్. These are the 5 users అండి. These are all the 5 users. Right? అర్థమైందండి ఆ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు. ఈ కమాండ్ ఇవ్వాలి ఎలా తెలుస్తుంది సార్? జస్ట్ మనం ఇది SQL ఇంజెక్షన్ లో దట్ ఈస్ ద కమాండ్ సార్. జస్ట్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న కమాండ్ ఈ కమాండ్ యూనివర్సల్ సార్. అంటే ఏ డేటాబేస్ హ్యాక్ చేయాలన్నా ఇదే కమాండ్ వాడాలా ఫస్ట్? అంటే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అటాక్ ఉంటుంది సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వెళ్ళేప్పటికి కమాండ్ అనేది మారుతుంది సార్. జస్ట్ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఆర్ ఇచ్చాము ప్లస్ ఇది ఇచ్చాము సార్. ఇక్కడ రెండు కూడా మనం 1 is equal to 1. దట్ ఈస్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ కోసం మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, చెక్ చేసుకున్నప్పుడు సార్ జస్ట్ ఏంటంటే ఈ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే డేటా అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది సార్. కమాండ్స్ అనేది కొద్దిగా మారుతూ ఉంటుంది సార్. నా పాయింట్ ఇది కాదు సార్. మనం ఇప్పుడు వేరే డేటాబేస్ ఏదైనా కనెక్ట్ అయ్యామనుకోండి, అక్కడ కూడా ఇదే కమాండ్ వర్క్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్. అవుతుంది సార్. అవుతుంది సార్. సరే, థ్యాంక్ యూ. Okay, but okay, now if you want to find the leaky columns, ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి డేటాబేస్ లో ఉందో ఆ డేటాబేస్ లో మనం లీకీ కాలమ్స్ కోసం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం కోసం మనకి ఏంటంటే వన్ మోర్ కమాండ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. వన్ మోర్ కమాండ్ దట్ ఈస్ ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే సార్ నేను ప్రీవియస్ గా మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సార్. ఇక్కడ సార్ ఒకసారి మీ క్వశ్చన్కి ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సార్ రిట్రీవింగ్ హిడెన్ డేటా, సబ్రివేటింగ్ అప్లికేషన్ లాజిక్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూనియన్ అటాక్స్, ఎగ్జామినింగ్ ద డేటాబేస్. మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది సార్ SQL ఇంజెక్షన్ లో మెయిన్ గా. ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మనం వెళ్తాం సార్. అంటే ఈ పార్ట్ కి వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మన కమెంట్స్ కొద్దిగా ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి సార్. ఇది ఏంటంటే సార్ జస్ట్ ఈ కమెంట్స్ అనేవి కొద్దిగా అలాగే దట్ ఇస్ వాట్ పర్మనెంట్ సార్. ఇవి జస్ట్ అంటే యూనియన్ అటాక్స్ వచ్చేసరికి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది సార్. యూనియన్ అటాక్ కానివ్వండి, రిట్రీవింగ్ డేటా కానివ్వండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ జస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఒక ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ మనం చెక్ చేసి ఆ డేటా మనం ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటాం సార్, అంతే. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ టు ఫైండ్ ఎనీ లీకీ కాలమ్స్, అంటే ఏమన్నా లీకీ కాలమ్స్ కానివ్వండి జస్ట్ మన డేటాబేస్ లో సమ్ అదర్ ఏమన్నా లీక్అవుట్ లో, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ లీకీ కాలమ్స్ మన డేటాబేస్ ఉన్న టేబుల్ లో జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ కమాండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు దిస్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ అండ్ యూజ్ చేసి అండ్ 1 is equal to 0
1 is equal to 0. This is the by using the union సార్, దట్ ఈస్ యూనియన్ అటాక్ యూజ్ చేసి మనం జస్ట్ ఏంటంటే సార్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. యూనియన్ సెలెక్ట్ 1, 2, select 1, 2. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి జస్ట్ ఏంటంటే ఆ లీకీ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లీకీ కాలమ్ ద సెన్స్ జస్ట్ మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవే ఉన్నాయి సార్. జస్ట్ ఏంటంటే ద సేమ్ అవుట్పుట్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ మేనర్ వి ఆల్సో గెట్ just the column name, the columns and the rows in the table. Now submit. The first name is 1, the surname is 2. మనం వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ 1, 2 అని వచ్చాం సార్. Now if we want extract the database name, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసరికి మనం ఆ లీకీ కాలమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఆ డేటాబేస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ కాలమ్ నేమ్ అలాగే ఉంచేసి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో select the same command union select 1, నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకి జస్ట్ ఏంటంటే సార్ దట్ ఈస్ జస్ట్ డేటాబేస్ అని ఇస్తే జస్ట్ ఏంటంటే డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్ అనేది మనకి ఆ నేమ్ అనేది విజిబుల్ అవుతుందండి ఈ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు. టు ఫైండ్ ద డేటాబేస్ నేమ్ ఇన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కమాండ్. ద యూనియన్ అటాక్ లో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. Then I give that command. This is the command, and I will also post it in the chat box for you. ఆ చాట్ బాక్స్ లో కూడా ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. టు ఫైండ్ అవుట్ ద డేటాబేస్ నేమ్. The database name is DVWA. Database name is DVWA. చూడండి మనకి డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చిందండి. This is the column number, that is the serial number, and this is the database name. Okay, and this is somewhat confusion sometimes. మనం ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే జస్ట్ మాన్యువల్ గా చేసేటప్పుడు సమ్వాట్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుందండి. బట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ త్రూ టర్మినల్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ అండి. ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి జస్ట్ ఏంటంటే త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా. అందుకని ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి కన్ఫ్యూజన్ డిప్యూటీ ప్రాబ్లం అనేది మనకి అరైజ్ అవుతుందండి. కన్ఫ్యూజన్ డిప్యూటీ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుందండి. జస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే కొద్దిగా ట్రై చేయండి. జస్ట్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ టు గెట్ ద డేటా రిగార్డింగ్ ద డేటాబేస్. అలాగే డేటాబేస్ లో ఉన్న ఆ టేబుల్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద టేబుల్ నేమ్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ టు దిస్ that is the same command. This is for to find the database, to find the database. Next అలాగే to find the tables. ఆ టేబుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు we have to give the same command regarding this. This was the same command
బట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకు మారుతుంది. సెలెక్ట్ వన్, ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ ద టేబుల్ నేమ్, ఆ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ information schema dot tables where a table from this database, where a table schema is equal to, here we have to give in the database name, ఈ డేటాబేస్ ప్లేస్ లో మనం డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వాలండి. ఏదైతే మన డేటాబేస్ ఉందో ఆ డేటాబేస్ నేమ్ అయితే మనం ఇక్కడ వస్తాం. దట్ ఈస్ DVWA. The union select one. Next, the table name from information schema. Comma tables where a table schema is equal to from this database. This command we have to give to check how many tables are there in the database. ఆ డేటాబేస్ లో ఎన్నైతే టేబుల్స్ ఉన్నాయో టేబుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ కమాండ్ ఇస్తాం. వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఆ 2 tables ఉన్నాయి. 2 tables. One is a guest book and another one is users. One is the guest book and another one is users. One is guest book and another one is users. సో ఈ యూజర్స్ లో మన దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయండి ఆ యూజర్స్ నేమ్స్, యూజర్ ఐడి కూడా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యూజర్స్ ఇన్ ద యూజర్. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద టేబుల్ టు యూజర్స్. యూజర్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలండి ఇప్పుడు. యూజర్స్ లో ఉన్న మొత్తం టోటల్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మొత్తం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఇన్ యూజర్స్, in users table to find the list of columns, to find the list of columns. So further this is the same based on the previous command బట్టి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డేటాబేస్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ అలాగే ఆ టేబుల్ కి ఇలా కన్వర్ట్ అవుతామండి. సేమ్ కమాండ్ ఏదైతే ఉందో బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ కమాండ్ ఓన్లీ. వచ్చేసరికి ఆ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా అని ఇచ్చామండి ప్రీవియస్ గా. జస్ట్ ఏంటంటే మా డేటాబేస్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అండి జస్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాలమ్స్ వేర్ టేబుల్ స్కీమా ఇస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి మన దగ్గర ఏదైతే ఆ టేబుల్ నేమ్ ఉందో ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తామండి. సింపుల్. జస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు కూడా ఏంటంటే జస్ట్ ఏదైతే టేబుల్స్ అన్ని ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ అన్ని కూడా దట్ ఈస్ ఆ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా డాట్ టేబుల్స్ వేర్ ఆ టేబుల్ స్కీమా ఇస్ ఈక్వల్ టు DBW అని ఇచ్చామండి. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి టేబుల్స్ లో ఏదైతే 2 tables వచ్చినాయి, నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ రిజల్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మనకి 2 tables వచ్చినాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి గెస్ట్ బుక్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యూజర్స్. ఇప్పుడు గెస్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఏమన్నా దట్ ఈస్ ఆ కాలమ్స్ కానివ్వండి
ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చెప్పండి. సార్ అది టేబుల్స్ రావట్లేదు సార్, కమాండ్ కరెక్ట్ గానే ఇచ్చాను. కమాండ్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వాలండి. ఐ థింక్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చాను కమాండ్ సార్. ఒక్క నిమిషం, కమాండ్ అందరికి కూడా ఒకసారి ఇస్తాను సార్. కమాండ్ నేను నోట్ బాక్స్ లో చాట్ బాక్స్ లో పేస్ట్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆ కమాండ్ వర్కౌట్ అవుతుందండి అందరికి? వర్క్ అయిందండి. చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి కమాండ్ పేస్ట్ చేసాను చూడండి, వర్కౌట్ అవుతుంది. వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న మనకి ఆ టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. రిజల్టెడ్ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 టేబుల్స్ నుంచి కూడా మనకి ఏదైతే రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో సపోజ్ యూజర్స్ నుంచి నేను డేటా గెట్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ ఆ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టోటల్ గా కాలమ్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ లో మొత్తం కూడా నేను డేటా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ the select information schema regarding the columns. That is also same. That is in the sense select on here a column name from here itself, a column name from information schema dot columns where a table schema is equal to where table underscore schema is equal to I have to remove this second, where table schema is equal to that database name and table name is equal to and a table name is equal to users and table name is equal to users. This is the command, same command and just అంటే కాలమ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా టోటల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ అండి. ఆ DVWL నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద టేబుల్ స్కీమా. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే జస్ట్ వేర్ ద టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసరికి యూజర్స్ నుంచి నేను గెట్ చేస్తున్నాను. చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి కమాండ్. At the end of the session I will give it all the sessions, sir, no problem. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందండి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమాలో. sir, information Column name. okay. Information schema dot columns. Okay sir, okay fine, okay, thank you. Again I am copy the command and now run it. Now run the command. చూడండి కాలమ్ నేమ్స్ మొత్తం కూడా వచ్చాయి మనకి. యూజర్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్, పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అవుతారు. అంటే మనకు వచ్చేసరికి టేబుల్ ఇలా ఉందండి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యూజర్ నేమ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూజర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సమ్ ఇమేజ్ ఆర్ అవతార్ ఇస్ దేర్. దట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్క్రిప్షన్ రిగార్డింగ్ ద టేబుల్. ఈ టేబుల్ గురించి మనకి ఏంటంటే అండి, ఆ కాలమ్స్ లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని
అక్కడ ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వండి మనకి. అలాగే ఈ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మనం జస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈ టోటల్ డేటా మొత్తం కూడా మనం అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ద యూనియన్ అటాక్. జస్ట్ లైక్ యూజర్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ కావాలండి మనకి. ఓన్లీ 2 కావాలి మనకి. యూజర్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ కావాలి. ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే యూనియన్ సెలెక్ట్ ద సేమ్ కమాండ్ యూనియన్ సెలెక్ట్ యూజర్ కామా పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ అంటే మనకి అవుట్పుట్ మొత్తం డైరెక్ట్లీ వి గెట్ అండి టోటల్ గా. లేదా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మీరు గెట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు యూనియన్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ అంటే మనకి టోటల్ గా అవుట్పుట్ వస్తుందండి మనకి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే యూజర్ పాస్వర్డ్ ఈ రెండు కూడా కావాల్సింది మనకి. ఈ రెండు మనం గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామండి. టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ రెండు గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను. ఫ్రమ్ టేబుల్స్ టేబుల్ ఈ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు టోటల్ గా లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మొత్తం కూడా వస్తున్నాయండి. అంటే టోటల్ గా ఎలా అయితే ఉందో మనకి టోటల్ గా మొత్తం ఆ టేబుల్ ఆ కమాండ్ ఇది మొత్తం కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు. బట్ ఏంటంటే ఓన్లీ నాకు యూజర్ పాస్వర్డ్ ఈ రెండే కావాలి. రెండే కావాల్సినప్పుడు ఏంటంటే నాకు డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ కమాండ్ అండ్ one is equal to 0 union select user comma password from the users. Then just ఏంటంటే యూజర్ ని పాస్వర్డ్ మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఏమైతే మనకి కాలమ్స్ మొత్తం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్ మొత్తం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ కమాండ్ ఇచ్చేసామండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి టోటల్ గా మనకి అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో టోటల్ కాలమ్స్ మొత్తం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి. యూజర్ ఐడి దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ జస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ లాగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ యూజర్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి నాకు ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈ రెండే కావాలి నాకు. ఈ రెండే కావాల్సినప్పుడు నేను ఏంటంటే just I am giving this command and one is equal to union select user password from users. This command is sufficient. Okay, no, chat box లో పోస్ట్ చేస్తానండి. You can find it. పోస్ట్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి. Okay, then now run the command. రన్ చేసినప్పుడు చూడండి అడ్మిన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పాస్వర్డ్ ఇదండి పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గార్డెన్ డిబి దట్ ఈస్ ద టోటల్ నేమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 1337 అంట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పాబ్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్మితి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద యూజర్ నేమ్స్ అండి. టోటల్ గా ఉన్న యూజర్స్ నేమ్స్ ఫస్ట్ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ అండి. అంటే యూజర్ పాస్వర్డ్ అంటే మనకి డేటాబేస్ టేబుల్ ఎలా వస్తుందంటే మన డేటాబేస్ టేబుల్ యూజర్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూజర్ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి అవతార్. ఓకే, ఇలా ఉందండి మనకి టోటల్ గా టేబుల్ అనేది. దానిలో ఉన్న డేటా అనేది మనకి ఇలా ఉంది. దీనిలోంచి ఏంటంటే టోటల్ గా ఈ రెండు కాలమ్స్ మాత్రమే తీసుకున్నానండి, యూజర్ నేమ్ ప్లస్ పాస్వర్డ్. అవతార్ అనేది ఒకటి తీసుకోలేదు నేను. జస్ట్ మనకి ఏంటంటే టోటల్ గా త్రూ కమాండింగ్ ద్వారా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అండి టర్మినల్ యూజ్ చేసి దిస్ ఈస్ ద హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్, దిస్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. ఇది టోటల్ గా ఈ పాస్వర్డ్ కాదండి. ఇది ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది పాస్వర్డ్, ఇది పాస్వర్డ్ కాదు.
దిస్ ఇస్ నాట్ ద పాస్వర్డ్, దిస్ ఇస్ ద హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్. ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ వచ్చేసరికి MySQL లో ఆ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే MD5 మోడ్ అని చెప్పేసి ఇది ఏంటంటే హ్యాష్ మోడ్ లో ఉంటాయండి. MD5 మోడ్ లో ఈ పాస్వర్డ్స్ అన్ని కూడా హ్యాష్ అవుతాయండి. హ్యాష్ మోడ్ లో ఉంటాయండి. సపోజ్ మీరు ఆన్లైన్ హ్యాష్ క్రాకర్స్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్ అనేది మీరు క్రాక్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు సపోజ్ హియర్ ఐ హ్యాడ్ ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ పాబ్లోకి ఒకసారి పాస్వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. పాబ్లోకి పాస్వర్డ్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లేదా అడ్మిన్ కి పాస్వర్డ్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అడ్మిన్ కి నేను పాస్వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్. ఈ హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్ ని నేను ఆ నార్మల్ మోడ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఐ క్యాన్ యూజ్ ద ఆన్లైన్ హ్యాష్ క్రాకర్స్ అండి. ఆన్లైన్ హ్యాష్ క్రాకర్స్ అంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ హ్యాష్ పాస్వర్డ్ క్రాకర్స్ అని చెప్పేసి జస్ట్ మీరు బ్రౌజ్ చేసిన ద నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయండి. ఆన్లైన్ హ్యాష్ పాస్వర్డ్ క్రాకర్. ఆన్లైన్ హ్యాష్ క్రాక్ .com కండి. నంబర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ అని మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఆన్లైన్ హ్యాష్ క్రాక్ .com యూజ్ చేసాను. You can use it. It can ask some lot of more. క్రాక్ స్టేషన్ యూజ్ చేద్దాం. ఈ క్రాక్ స్టేషన్ లో జస్ట్ ఏంటంటే అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అడ్మిన్ కి ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఆ హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్. జస్ట్ యూజ్ ఐఎమ్ నాట్ రోబోట్. నెక్స్ట్ క్రాక్ ద హ్యాషెస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ సపోర్ట్స్ LM, NTML, MD2, MD4, MD5 హెక్సాడెసిమల్, MD5 హాఫ్. ఇది ఏంటంటే ఈ పాస్వర్డ్, ఈ హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది MD5 మోడ్ అండి. SQL లో కనుక మీరు you are go through the MySQL, you can get the lot of information regarding this MD5, what is MD5 and also MD2 ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మీరు మొత్తం కూడా జస్ట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ అండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్ కనుక మనం క్రాక్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్ ఇది టైప్ వచ్చేసరికి MD5 and the result is password and okay, in this manner we have the total process is done through this is the manual injection అండి. అంటే మనం రెగ్యులర్ గా అయితే మెయిన్ గా ఇలా యూజ్ చేయమండి. అంటే రెగ్యులర్ గా మనం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఏంటంటే SQL ఇంజెక్షన్ అనేది ఇలా చేయం మనం. ఓకే, త్రూ కమాండ్స్ ద్వారానే వెళ్తాం. అంటే జస్ట్ లినక్స్ లో టెర్మినల్ యూజ్ చేసి మెయిన్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఏంటంటే యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా మనం ఏంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఎలా జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ అలాగే ఆ టేబుల్ నేమ్స్ అన్ని మనకి ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం తెలుసుకోవడం కోసం ఏంటంటే జస్ట్ త్రూ ఆ మాన్యువల్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటంటే చూపించేదండి. రైట్, అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? ఐ థింక్ some of them are maybe confused regarding the commands only. ఆ కమాండ్స్ దగ్గర మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఆ కమాండ్స్ అనేవి మనకి అలాగే ఉంటాయండి. వన్ వీఆర్ గో త్రూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మేనర్. ఓకే, నా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సార్ చెప్పండి. సార్ అంటే మనం వేరు ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మీది వేరు నాది వేరు కదా సార్ ఐపీ అడ్రస్? వేరు అంటే ఐపీ అడ్రస్ వేరు కదా సార్, కానీ డేటా మొత్తం సేమ్ వస్తున్నది అలా సార్? అంటే దానిలో ఏంటంటే ఈ DVW వాళ్ళు మెటాస్ప్లాయిడబుల్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ సేమ్ డేటాబేస్ అనేది అలాగే ఉంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఉండదు. ఇదేంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే మనం లీగల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ డేటా అనేది సేమ్ డేటా.
అర్థమైందా? ఓకే సార్, అంటే డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రస్ కానీ సేమ్ డేటాబేస్ సార్. సేమ్ డేటాబేస్ ఆ సేమ్ డేటాబేస్ డివిడబ్ల్యూ. ఓకే సార్. యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఇన్ దిస్ డేటా ఇన్ మెటాస్ప్లాటబుల్ ఆల్సో. మెటాస్ప్లాటబుల్ లో కూడా మనం చూడొచ్చండి. బట్ యూ కెన్ లినక్స్ కమాండ్స్ మీద మీకు కొద్దిగా గ్రిప్ ఉండాలండి. లినక్స్ కమాండ్స్ లో మీకు కొద్దిగా గ్రిప్ ఉంటే వీ కెన్ సీ అండి. అది మెటాస్ప్లాటబుల్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ డేటాబేస్ కానివ్వండి, ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏంటంటే మెటాస్ప్లాటబుల్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. సార్ చెప్పండి సార్, ఇది టేబుల్ నేమ్ యూజర్స్ అని ఎలా తెలిసింది సార్? ఒకసారి చెప్తారా? ఆ టేబుల్స్ కి మనం ఇచ్చిన కమాండ్ అదే కదా. కమాండ్స్ ద్వారా మనం వర్క్ చేసింది ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఏంటంటే టోటల్ గా ఆ టేబుల్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు 2 కావాలని చెప్పేసి ఆ కమాండ్ అనేది మనం 2 అలా వర్కౌట్ చేసాం. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ టేబుల్ నేమ్ అనేది మనకి ఆ టేబుల్ కమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి 2 టేబుల్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఏంటిది సార్ ఆ కమాండ్? ఒకసారి నేను ఫాలో అవ్వలేదు సార్. అంటే టేబుల్ నేమ్ గెట్ చేసుకోవడానికి కమాండ్ ఒకసారి చూపిస్తారా సార్? ఇది ఈ కమాండ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. To find the tables. ఓకే సార్. I think if you are సార్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం చూసుకున్నాం కదా సార్. ఇలా చూసుకుంటే క్రాక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటది కదా. దీనికి ఏమైనా ప్రొటెక్షన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయా సార్? హలో హలో Wait one second. ఓకే సార్. Yeah, you can ask me. సార్ అది ఇప్పుడు ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మనం చూసుకున్నాం కదా సార్, టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయని. అయితే పాస్వర్డ్ కి మనకి హ్యాషెస్ వచ్చాయి. దాన్ని మనం క్రాక్ చేయడానికి ఆన్లైన్ లో చేసాం. కానీ రియల్ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే హ్యాక్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది కదా సార్. దీనికి ఏమైనా ప్రొటెక్షన్ మెథడ్స్ ఉంటాయా? కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఓకే సార్. కంపల్సరీగా ఉంటాయి. అవి కూడా చెప్తారా సార్? నెక్స్ట్ అంటే మనకి టోటల్ గా ఈ ప్రాసెస్. హలో ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే అది కూడా ఏంటంటే మనకి సేమ్ టూల్స్ అని ఉంటాయి. మనకి సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక టూల్ ఉంటుంది, సేమ్ టూల్ అని చెప్పేసి. ఓకే సార్. ఆ టూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మనం జస్ట్ ఆటోమేట్ ఎలా చేయాలో కూడా వీ కెన్ సీ. దట్ ఈస్ జస్ట్ ఓకే సార్.
టెర్మినల్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ఇలా చేయాలంటే దట్ ఈస్ ద కమాండ్స్ అన్ని ఇవ్వడం, ఇలా ఈ కమాండ్స్ అన్ని ఇవ్వడం, ఇట్ లీడ్స్ టు సమ్ అదర్ ప్రాసెస్. జస్ట్ వాట్ ఐ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ కెన్ డిఫికల్ట్. సో దట్స్ వై ఏంటంటే మనకి దీనికోసం ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక టూల్ ఉంది. ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంజెక్షన్ టూల్, ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ టూల్. ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ టూల్ అనేది మనం ఎందుకు చేస్తామంటే, జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం ఈ డేటా ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మనం త్రూ కమాండ్స్ ద్వారా ఒక కమాండ్ అక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఒక కమాండ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మనం మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం. బట్ ఈ ప్రాసెస్ ని మొత్తం కూడా మనం ఆటోమేట్ చేయాలంటే త్రూ కమాండ్స్, ఆ టెర్మినల్ యూజ్ చేసి టెర్మినల్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా గెట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా. నౌ వీ కెన్ సీ దోస్. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ టెర్మినల్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ టెర్మినల్. మీ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్. ఈ మెథడ్ వచ్చేసరికి మీకు సింపుల్ గా ఉంటుందండి. జస్ట్ ఆ కమాండ్స్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చే అంత చేసే ప్రాసెస్ ఉండదు మనకి. ఈ మెథడ్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈస్ సింపుల్. ఓకే సార్. All of you following or not? Work చేసిన ప్రాసెస్ it will somewhat difficult, that is in a sense somewhat confusion also sometimes. But when you are studied regarding those MySQL commands and what are these the union and what are these the one is equal to 0 ప్రాసెస్ కొద్దిగా మీరు చదివినప్పుడు ఏంటంటే we can get the information and you can understand easily also. మీకు కొద్దిగా ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. ఓకే, అండ్ ఏంటంటే ఈ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూనియన్ సెలెక్ట్ ఈ ఆపరేషన్ లేకుండా మనం డైరెక్ట్ గా జస్ట్ త్రూ టెర్మినల్ ద్వారా జస్ట్ ఏదో 2-3-4 కమాండ్స్ ఇచ్చేసి మనం ఎలా రన్ చేసి ఆ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం ఎలా గెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఈ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు వరకు నేను చేసిన ఏంటంటే మాన్యువల్ ప్రాసెస్, బట్ ఇది ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్. జస్ట్ ఏంటంటే త్రూ ఒక 2-3 కమాండ్స్ ఇచ్చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గెట్ చేసుకోవాలో నౌ వీ కెన్ సీ. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే సార్. I think all of you following or not? Following అండి. Following or not? Okay, fine. Okay, now just open the terminal. Please open the terminal. Please open the terminal. ఇప్పుడు మీకు ప్రాసెస్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ ఎంత ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుందండి. Open the terminal. Open the terminal. Terminal open చేసి జస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ కి మూవ్ అనండి. దట్ ఈస్ ద కమాండ్ sudo space su. Sudo space su and it will asking the password. The password is Kali. The password is also Kali. టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి. టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి రూట్ యూజర్ కన్వర్ట్ అవ్వండి. కన్వర్ట్ టు రూట్ యూజర్. దానికోసం ఏంటంటే మన కమాండ్ వచ్చేసరికి sudo space su. sudo space su. ఇదన్నా root@. ఖాళీకి వస్తారండి మీరు. root@. ఖాళీ. root@. ఖాళీలో ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మీరు sudo space su ఇచ్చారో ఆ root@. ఖాళీలో ఉంటారండి. ఓకే, ఇందుకోసం ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ SQL మ్యాప్ అండి. SQL మ్యాప్ అని ఎంటర్ చేయండి. SQL మ్యాప్. SQL మ్యాప్. SQL మ్యాప్ అని ఎంటర్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ SQL మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో SQL మ్యాప్ పోర్షన్ ఇవన్నీ కూడా వస్తుందండి మీకు. SQL map.org టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా వస్తుంది మీకు. జస్ట్ ఏంటంటే ఏమేమి ఆప్షన్స్ మనకి SQL మ్యాప్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి
అవి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే SQL map space -h అనే కమాండ్ ఇస్తే you can find out the results regarding the SQL map అండి. SQL map space -h help command. The help command. The help command అండి. help command ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏంటంటే different types of options వచ్చినాయండి చూడండి. Just -a in the sense retrieving everything, -b in the sense retrieving the DBMS banner, and also the DBMS current user, the DBM user password hashes, password. Next అలాగే enumerate database table columns. Next dump database table entries, database table చేయాలనుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి -c database columns enumeration. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి the shell operating system environment. నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూజర్ ఇన్పుట్ ఎప్పుడు కూడా అడగకుండా మనకి టోటల్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఆటోమేట్ అవ్వాల్సినప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ బ్యాచ్ ఆప్షన్ ఆల్సో. బ్యాచ్ ఆప్షన్ అనేది కూడా యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ అలాగే ఆ టార్గెట్ మన ప్రివిలేజ్ చేసి మనం ఫ్లష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫ్లష్ -session. నెక్స్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ సమ్ SQL map shell and all these things. Okay, now to see the full list of options we can use the -hh. Yeah, -hh. Also we can give hh also. hh ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే the total list of comments అన్ని కూడా మొత్తం కూడా మనకి అక్కడ కనిపిస్తుంది. -hh. -hh యూజ్ చేసినప్పుడు we can find out the total list of options అండి. Right? These are all the total list of options available in the SQL map. SQL map లో మాకు ఏంటంటే అవైలబుల్ గా ఉన్న ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండి. నా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఆ టార్గెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే టార్గెట్ ఉందండి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద టార్గెట్ అండి. టార్గెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని టార్గెట్ యొక్క వెబ్ యూఆర్ఎల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. వెబ్ యూఆర్ఎల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఇక్కడ ఏ టార్గెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ వెబ్ బ్రౌజర్ లో మెటాస్ప్లాయిడబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండి. దీనికే మనం ఇంజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాను. ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఐడి నేమ్ ఇవి వస్తున్నాయి నాకు ఇలా అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఎక్కడే జస్ట్ ఏంటంటే ఆ SQL ఇంజెక్షన్ అనేది నేను ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ లో నేను పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వెబ్ అప్లికేషన్ లో నేను పెర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను దేనికి పెర్ఫామ్ చేయలేను, జస్ట్ వెబ్ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్ యూఆర్ఎల్ ని జస్ట్ కాపీ చేసుకున్నాను. కాపీ ద టోటల్ ఎంటైర్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ వరకు మనకి సబ్మిట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అలా ఉంటుంది అక్కడ వరకు టోటల్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా కాపీ చేసుకున్నాను. వెబ్ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసరికి ఐడి వచ్చేసరికి 1, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, సబ్మిట్ ఇక్కడ వరకు ఉంది టోటల్ గా. అంటే టోటల్ గా నేను SQL మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో SQL మ్యాప్ మొత్తం కూడా ఈ యూఆర్ఎల్ కి నేను అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. I think all of you allowing me or you can any doubts. If you have any doubts, so you can ask me in the later, or otherwise you can ask me now this time also. I think this is the simple process. We can 2-3 comments we can get the total results regarding the database tables. ఆ database లో ఏవైతే ఆ టేబుల్ లో ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. Following or not? Only 2 members are responding. Are remaining? Yes, sir. Following, sir. Following, sir. So all of you just please copy this URL అండి. URL ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం కాపీ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏదైతే మనం టార్గెట్ చేసామో జస్ట్ డామ్ వల్నరబుల్ లో మనం టార్గెట్ చేస్తాం. ఈ టార్గెట్ చేసిన URL ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ మెన్షన్
ఐ విల్ గివ్ వన్ సజెషన్, డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ టార్గెట్ అండి. జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి, వేరే అదర్ సైట్స్ కానీ అండ్ టార్గెట్స్ ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ కి సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దండి. ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ లో మీరు పెర్ఫామ్ చేయొద్దు. ఓకే, నౌ చెక్ ఇఫ్ ద టార్గెట్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ ఆర్ నాట్. మనం ఏంటంటే అండి, ఈ టార్గెట్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ టార్గెట్ మనకి యాక్సెసిబుల్ లో ఉందా లేదా మనం చెక్ చేయడం కోసం జస్ట్ చెక్ చేయండి. దానికోసం ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ స్పేస్ -u స్పేస్ దిస్ టార్గెట్. ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ స్పేస్ -u స్పేస్ దిస్ టార్గెట్. ఈ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందండి ఈ టార్గెట్ అండి మనది. ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ స్పేస్ -u అండ్ దిస్ టార్గెట్. ఈ టార్గెట్ వచ్చేసరికి కొటేషన్స్ లో ఉంది. దిస్ టోటల్ టార్గెట్ విల్ బి ఇన్ ద quotations. Total target SQL map space -u space that target. Okay, now run this command. మీరు మీ యొక్క టార్గెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే మీకు వచ్చేసరికి మీకు డిఫరెంట్ ఐపీ ఉండొచ్చు, మీరు మీ టార్గెట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నాకు వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ మై అడ్రస్, యూ మే ఆల్సో డూ ఇట్ విత్ యువర్ ఓన్. SQL map space -u space http and this is the URL. Okay, copy the command and run in the terminal. మీ టెర్మినల్ లో ఇక్కడ మనకు పేస్ట్ అవ్వాలంటే Ctrl+Shift+V అండి. Ctrl+Shift+V మీరు టైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ కమాండ్ అనేది మీకు రన్ అవుతుందండి. SQL map space -u తర్వాత స్పేస్ ఉండదండి. -u తర్వాత స్పేస్ ఉండదు, తర్వాత స్పేస్ ఉండదు, తర్వాత స్పేస్ ఉండదు. -u then enter. అవుట్పుట్ వస్తుందండి. అవుట్పుట్ వస్తుందా? You got any output or you got any error? Please respond if you got any output or if you got any error. Sir, got output, sir. Which output you got? Sir, same shown in your nmap, sir. It will redirect it to some other page. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో చూడండి, మనకి 302 పేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది లాగిన్ పేజ్ login.php కి ఇక్కడ మనకి రీడైరెక్ట్ అవుతుందని చెప్తుంది. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇలా రీడైరెక్ట్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకి మెయిన్ గా ఆ కుకీస్ ఐడియా ఉంది కదా, కుకీస్. Yes, sir. సో కుకీస్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇలా రీడైరెక్ట్ అవ్వదు. మనకి ఏదైతే మన కుకీస్ ఉంటాయో మన సిస్టమ్ లో జస్ట్ అంటే ఏదైతే మనకు వెబ్సైట్ మనం రన్ చేసేటప్పుడు we had some cookies, so we have to add this cookies here. We have to add the cookies in this session. ఈ లాగిన్ ప్రాంప్ట్ ఏదైతే మనకు వస్తుంది ఇక్కడ జస్ట్ అంటే I am running this command, it will redirect to the login prompt. లాగిన్ ప్రాంప్ట్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఇలా లాగిన్ ప్రాంప్ట్ కి రీడైరెక్ట్ అయినప్పుడు జస్ట్ I have to bypass the లాగిన్ ప్రాంప్ట్ ఏంటంటే కుకీని యూజ్ చేసి జస్ట్ అంటే కుకీ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేసుకుని ఆ లాగిన్ ప్రాంప్ట్ ని బైపాస్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఏంటంటే జస్ట్ అంటే మనకి యాక్సెస్ అనేది ఉండట్లేదు. ఇక్కడ యాక్సెస్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనకి we have to యాడ్ ద కుకీస్. ఆ కుకీస్ లోకి వెళ్ళి జస్ట్ ఏంటంటే మనం ఆ కుకీస్ లో ఉన్న ఆ కుకీ ఫ్లాగ్ ని యూజ్ చేసుకుని లాగిన్ ప్రాంప్ట్ ని ఏంటంటే జస్ట్ బైపాస్ చేస్తాం. దానికోసం ఏంటంటే సిస్టమ్ మీకు ఇలా ఉంది కదా, వల్నరబిలిటీ స్కాన్ లో వల్నరబిలిటీ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అని చెప్పేసి ఇలా ఉంది మనకి ఆ పేజ్. ఈ పేజ్ మీద ఎక్కడైనా సరే రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఏదైనా సరే ఆ పేజ్ మీద ఏదో ఒక చోట ఒకసారి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అని ఉంటుంది.
ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అని ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద పేజ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద this command is to check the target, to check the target, to check the target. Now we have to bypass the error వచ్చింది, to bypass the login prompt. లాగిన్ ప్రాంప్ట్ మనం బైపాస్ చేయడం కోసం ఏంటంటే we had to add some cookies. దీనికోసం ఏంటంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ the web page, then inspect element. సార్ యూ పక్కన స్పేస్ ఇంకా ఉంది సార్. ఓకే ఇక్కడ కమాండ్ లో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ మీద ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు టోటల్ గా ఇన్స్పెక్టర్ కానివ్వండి, ద కన్సోల్ గురించి కానివ్వండి, డీబగ్గింగ్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఎడిటర్ కానివ్వండి, టోటల్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. రైట్. సో ఇన్ దీస్ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ దిస్ కన్సోల్. ఆ కన్సోల్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఆ కన్సోల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడండి. కన్సోల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడండి. సో క్లిక్ ఆన్ ద కన్సోల్. ఆ కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేయండి. కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేయండి. కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక సమ్ కమాండ్స్ రన్ చేసుకోవడం కోసం మీకు ఏంటంటే ఒక ప్రాంప్ట్ చూపిస్తుందండి. మీకు లాగ్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీ, ఆ కుకీ యొక్క డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీ అని ఎంటర్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్, దెన్ సెలెక్ట్ కన్సోల్, then document.cookie. ఆ కన్సోల్ సెర్చ్ చేసి document.cookie అని ఉన్నది ఈ కమాండ్. document.cookie అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఒక PHP సెషన్ ఐడి అనేది ఒకటి వస్తుందండి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. I think all of you are following or not. Either you are following or not. Maybe Following, sir. no, maybe Following, sir. Okay, fine, thank you. Okay, session ID security is equal to low session ID అని చెప్పేసి మీకు ఇలా వస్తుందండి ఒక కమాండ్. వస్తుందా లేదండి? యా సార్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది కొద్దిగా కాపీ చేసుకోనండి. ఇక్కడ నుంచి టోటల్ గా ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ టోటల్ వచ్చిన అవుట్పుట్ మొత్తం కూడా కాపీ చేసుకోండి. వచ్చిన అవుట్పుట్ మొత్తం కూడా సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో PHP సెషన్ ఐడి ఇక్కడ వచ్చేసిన ఈ టోటల్ అవుట్పుట్ మొత్తం కూడా కాపీ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద PHP సెషన్ ఐడి. రైట్. ఇంతకుముందు మనం ఇచ్చింది ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద టోటల్ web URL. The total web URL. After this web URL, you have to add this security permission. ఆ వెబ్ URL తర్వాత ఏదైతే ఉందో మీ టోటల్ గా ఈ మొత్తం పర్మిషన్ మొత్తం వచ్చిన మీ కుకీ మొత్తం కూడా ఇది యాడ్ చేయండి. ఈ వెబ్ URL SQL map space -u space HTTP space security is equal to low ఇది ఒకసారి యాడ్ చేసండి. ఇక్కడ మీకు జస్ట్ దీని ముందు జస్ట్ కుకీ అని యాడ్ చేయండి. ఆ కుకీ అని యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది.
స్పేస్ మీకు హెల్ప్ ఆప్షన్ లో మీకు కనిపిస్తుందండి హైఫన్ కుకీ. మీకు హెల్ప్ ఆప్షన్ లో కనిపిస్తుంది కుకీ కోసం మనం ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ ఇన్ ద హెల్ప్ ఆప్షన్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ లో మీరు ఇన్ ద ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ ఫౌండ్ ద కుకీ. ఆ కుకీ కోసం మీరు ఏ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి ఏంటని కూడా మీకు కనిపిస్తుందండి. ఓకే, జస్ట్ ఏం లేదండి, జస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్ స్పేస్ -u యువర్ వెబ్ అడ్రస్ దెన్ హైఫన్ కుకీ అండి. ఆ కుకీలో ఏంటంటే మనం ఏదైతే మనం కన్సోల్ లో ఇచ్చామో ఆ అడ్రస్ ఇక్కడ అండి. కంప్లీటెడ్. మీ సెషన్ ఐడి మాత్రం మీరు కాపీ చేసుకోండి, ఇక్కడ కమాండ్ కాదు. మీకు ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో ఆ సెషన్ ఐడిలో ఆ అడ్రస్ మాత్రమే కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, నౌ రన్ దిస్ కమాండ్. Now run this command. Now run this command. DS specific other options, DBMS section. Next YH enter nokkanడి. Next again YH enter nokkanడి. Again most of the times ఏంటంటే whether you are continue or not అని చెప్పేసి yes or no అని చెప్పేసి అడుగుతుందండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఇంజెక్టబుల్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి మనం టోటల్ గా మనకు డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం కూడా వస్తుందండి MySQL లో. Again it will asking the Y and YH enter నొక్కండి. ఎవ్రీ టైం మనం ఇలా దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనల్ని అడుగుతూ ఉంటుందండి. అంటే వితౌట్ ఎనీ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా మనం ఇది రన్ చేయాలంటే జస్ట్ ఏంటంటే మనకి బ్యాచ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందండి. హైఫన్ బ్యాచ్ అని చెప్పేసి ఆ బ్యాచ్ ఈ టోటల్ గా ఏదైతే కమాండ్ ఉందో మనం రన్ చేసిన కమాండ్, ఈ కమాండ్ లాస్ట్ లో మనం ఏంటంటే అండి జస్ట్ బ్యాచ్ అనేది ఒకటి ఇస్తాం అంతే అండి. స్పేస్ హైఫన్ బ్యాచ్ BATCH. ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం మనం SR నో అనే ప్రాంప్ట్ నొక్కకుండా వితౌట్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఎవ్రీ టైం మనం వెదర్ యు ఆర్ కంటిన్యూ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ వైఆర్ నో నొక్కకుండా ఏంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే బ్యాచ్ అనే హైఫన్ బ్యాచ్ అనేది ఎప్పుడు ఇచ్చామో వితౌట్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ తో మనకి ఏంటంటే టోటల్ గా కమాండ్ మొత్తం కూడా రన్ అవుతుందండి. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ హైఫన్ బ్యాచ్ ఆల్సో. SQL map space -u space HTTP your web URL plus the cookie and the last one is the batch. The only thing is here is to add the batch only. A batch ఒకటే యాడ్ చేయండి. బ్యాచ్ ఒకటే యాడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఈ కమాండ్ అనేది ఎవ్రీ టైమ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా మనకి ఏంటంటే రన్ అవుతూ ఉంటది. ఐ థింక్ ఈ కమాండ్ అనేది నేను ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తానండి. జస్ట్ మీరు మీ IP అడ్రస్ మీ సెషన్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ కమాండ్ రన్ చేయండి. అంతేగాని నేను ఇచ్చిన సెషన్ ఐడితో రన్ చేస్తే వర్క్ అవుదండి. మీరు ఏదైతే మీరు చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ సెషన్ ఐడి మీ సెషన్ ఐడి ఇక్కడ ఏంటంటే IP అడ్రస్ అనేది మీకు రన్నింగ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ద కమాండ్ వాజ్ రన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం లేదండి, జస్ట్ ఏంటంటే డేటాబేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డేటాబేసెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం జస్ట్ ఏంటంటే DBS లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాబేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ దాని ఏంటంటే మనం జస్ట్ లైక్
ఏవైతే కమాండ్స్ ఉన్నాయో జస్ట్ ఆ కమాండ్స్ మాన్యువల్ గా చేసామండి, మాన్యువల్ గా ఇంజెక్ట్ చేసాం ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్. ఈ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే అండి జస్ట్ లైక్ ఏదైతే మనకి డేటాబేసెస్ మొత్తం కూడా ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద ఉన్నాయో, ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద ఉన్న కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఆ డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే అండి -dbs అని ఇచ్చినప్పుడు -dbs ఈస్ ద ఆప్షన్ టు గెట్ ద డేటాబేసెస్ ఇన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్. ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ లో -dbs ఈస్ ద ఆప్షన్ అండి. -dbs, copy the command and again I will post it in the chat box లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. enter and now I am running in my Kali Linux. నా Kali Linux లో నేను రన్ చేస్తున్నాను. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు we can find out the we can paste it the total content, then enter. చూడండి అక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ DVW మీద క్లిక్ చేసి మనం లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి చూసామండి. ఇప్పుడు ఆ వెబ్ అడ్రస్ చూడండి, అవైలబుల్ డేటాబేసెస్ DVW ఏముంది, నెక్స్ట్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా, దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద MySQL కమ్యూనిటీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా అనేది ఉందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెటాస్ప్లాయిడబుల్ అనే ఒక డేటాబేస్ ఉందండి. MySQL డేటాబేస్ ఒకటి, OWASP టాప్ 10 గురించి కూడా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కూడా ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి TQTకి ఇది ఒకటి ఉందండి మనకి. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డేటాబేసెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద వెబ్ URL. మన దగ్గర ఏదైతే ఆ వెబ్ URL ఉందో అండి, ఆ వెబ్ URL లో అవైలబుల్ గా ఉన్న డేటాబేస్ ఇవ్వండి, ద టోటల్ డేటాబేసెస్. I think all of you are easily find out here when you are giving those command. ఆ డేటాబేస్ కమాండ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇచ్చి రన్ చేశారో దట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటాబేసెస్ అనేవి కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండి. డేటాబేసెస్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ అండి. కంప్లీటెడ్. కానీ మనం ఈజీలీ మనం డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే ఏదైతే మనం డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డేటాబేస్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా ఆ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసి దానిలో ఉన్న టేబుల్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. Okay, all of you are done or not? Completed or any doubts? అర్థమైందండి. దిస్ ఇస్ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి. Done or not? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. డన్ సార్. డన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టోటల్ గా ఉన్న డేటాబేస్ మొత్తంలో నుంచి మనకి ఏంటంటే సింపుల్ గా ఆ కమాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని జస్ట్ ఏంటంటే ఉన్న డేటాబేస్ DBW డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉన్న డేటాబేసెస్ నుంచి జస్ట్ మనం లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం ఏంటంటే అండి జస్ట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ద సేమ్ కమాండ్ టు ఫైండ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడి వరకు వచ్చామండి, -dbs వరకు వచ్చేసాం. మనం డేటాబేసెస్ వరకు వచ్చాం. ఆ పర్టికులర్ మనం డేటాబేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే -d refers to the database and the database is DVWA and -tables అండి. tables. You can wait for a few more minutes. That is the complete. It will complete within 3 minutes. 5 minutes అయిపోతుందండి. Just you can wait for 5 minutes. Don't leave the meeting. Some of them are just may leave the meeting. Just ఏంటంటే a database -d refers to the databases and from those databases I'm selecting this DVWA లో ఉన్న టేబుల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం కోసం -tables ఈ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నానండి. అగైన్ copy the command and again I am running, right? In the Kali Linux also I am running. Yeah, the here in the database DVW లో 2 tables ఉన్నాయండి నాకు.
ఆ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. ఆ గెస్ట్ బుక్, యూజర్స్. గెస్ట్ బుక్, యూజర్స్ అండి. 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. ఆ గెస్ట్ బుక్, యూజర్స్. ఆ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే యూజర్స్ కానివ్వండి, టోటల్ గా కంటెంట్ మొత్తం కూడా నాకు టోటల్ గా ఆ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మొత్తంలో కూడా నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అది నాకు కనిపించాలంటే అండి జస్ట్ ఏం లేదండి, జస్ట్ డంప్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. అవునా, టేబుల్ నే జస్ట్ ఏంటంటే డంప్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. నెంబర్ ఆఫ్ కమెంట్స్ జస్ట్ ఏంటంటే ఇయర్ ఐఎమ్ గివింగ్ జస్ట్ లైక్ dump the users into the tables. Users table information I find out చేయాలనుకుంటానండి. Just again this is the up to this same -d dvwa same again from here -t space from this here I have to select the -t refers to the tables. -t refers to the tables and -t in the sense this -t option you will find out in the SQL map help option. SQL map help option lo you can find it and all these things, that is -t, what is -t, -t, what is -t, all these things are you can find out in the SQL map help option. -t user space -dump. Okay, wait for 1 second, I will conclude it. Wait for 1 second. So again total I'm copy this command, then enter. Again I am opening the Kali Linux. Control Shift V, then enter. ఇప్పుడున్న టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఏదైతే ఉందో అండి, యూజర్స్ నేమ్ లో కానివ్వండి, టోటల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా టేబుల్స్ రూపంలో కానివ్వండి, ఇక్కడ చూడండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. ఆ టోటల్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. యూజర్ ఐడి, యూజర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కొద్దిగా మాక్సిమం చేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్. టర్మినల్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ ఫైండ్ లాట్ అండి. యూజర్ ఐడి, నెక్స్ట్ సరికి అడ్మిన్, ఈ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా నాకు వస్తుందండి. ఓకే అండ్ అలాగే ఆ పాస్వర్డ్ అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తుందండి, ఒకసారి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. క్యారెక్టర్ పాస్వర్డ్ MD5 లో దిస్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్. Okay, in this manner we can get that is in the sense we can inject the SQL map అనే టూల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం ఇలా గెట్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? I think if you are mainly confused when we are using the automated, that is when we are using the manual SQL injection యూజ్ చేసినప్పుడు మీకు కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి ఉండొచ్చు అండి. మేబీ జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ప్రాక్టీస్ లో వచ్చేస్తుందండి. టోటల్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఈ SQL కమాండ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే MySQL కమాండ్స్ యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ అండి. ఈ అవతార్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మీకు .jpg అని చెప్పేసి మీకు అవతార్స్ కూడా కనిపిస్తాయి టేబుల్స్ లో. కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేసినప్పుడు డిస్ప్లే ద టోటల్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఐ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ అండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఆ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా నేను నోట్ ప్యాడ్ లో నేను బ్రౌజ్ చేసిన మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇస్తానండి. బట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో PHP సెషన్ ఐడి కానివ్వండి, ఈ సెషన్ ఐడి టోటల్ గా ఏంటంటే మీ సిస్టమ్ కి ఏదైతే వస్తుందో మీకు ఆ సిస్టమ్ మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోనండి. No.
కంట్రోల్ యూజ్ చేయను. సమ్ అదర్ డేటా కూడా వేరే డేటా ఉంది. I can give it just 2 steps. From DVW I am giving. Okay. If you have any doubts, you can ask me. If you have any doubts, you can ask me. I think the automation process is very simple. And automation process ఏదైతే ఉందో ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి సింపుల్ గా ఉంటుందండి. Okay, if you have any doubts, you can ask me. If you have any doubts, you can ask me. Sir, it's not coming in the form of table, sir. It's just showing the cracked password and hash code and వస్తుంది, sir. వస్తుంది ఒకసారి ప్రాసెస్ అవుతుంది చూడండి. ప్రాసెస్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వస్తుందండి టోటల్ గా టేబుల్ అని చెప్పేసి యూజర్స్ ఇలా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఇలా వస్తుంది. ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది. Okay, that's it for the today's session.